Now we have breaking updates coming in. After the templated response from the TMC disassociating itself from the comments made by the party leaders, a TMC versus TMC war is now playing out. In fact, replying to the party's post, the TMC MP Mahua Moitra has said that this is what differentiates the TMC from other parties, as the TMC condemns misogynistic remarks no matter who makes them. But immediately after she made that statement, Kalyan Banerjee stood his ground and said that he disagreed with the party's statements. He went on to put his own party on the dock through social media post last night. How the entire episode played out, let's take a look at it one tweet at a time. Now, as the TMC's internal feud continues, now look at that. It started with Kalyan Banerjee and Madan Mitra going on to say the police can't be everywhere or don't go on the day when the college is closed. So it started with them blaming the victim in the case. And where did that lead to? The TMC distancing itself. In fact, the TMC went on to say that the remarks have been made in personal capacity. That was a token condemnation that came in from the TMC. So the statements that have been made by these two senior leaders, both senior leaders of the TMC, include the girl must be careful, yet again washing off all responsibility by the government and instead saying it is the girl who should have been careful, while Madan Mitra said that no crime would have taken place had the girl not stepped out at all. So the TMC again going on to say that the views are not the party's official position, saying this is the personal position of the party leaders, and the TMC is not subscribing to these views. While Kalyan Banerjee said check who you go out with, and Madan Mitra said there could be no crime if she had taken friends along with her. These are the kind of statements that had come in. Justification from the TMC leaders saying, you know, if this was the effort that was taken or this was the step that was taken, then the crime would not have taken place. আমরা এর বিরুদ্ধেই গোটা রাত প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম যে আমরা সই করে অর্থাৎ পার্সোনাল বেল বন্ডে আমরা জামিন নেব না। অর্থাৎ গোটা রাত ধরে আজকে আমরা আমার সাথে আমার প্রায় 32 জন কার্যকর্তা stating that from the beginning we had said that we won't চট্টোপাধ্যায় আমাদের দুই জেলা উত্তর জেলার সভাপতি, উত্তর কলকাতা সভাপতি অমগ্ন ঘোষ, দক্ষিণ কলকাতা সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য সহ 32 জন কার্যকর্তা আমরা জামিন নেব না আন্দোলন অর্থাৎ জামিন প্রত্যাখ্যান আন্দোলন এই শুরু করলাম। এরপরে পশ্চিমবঙ্গের total 32 members of the BJP who have been protesting stating that we won't take bail. গ্রেপ্তার হবে আমরা এই জামিন নেব না বা জামিন প্রত্যাখ্যান We would continue to protest. চাই যে পুলিশের বেশি ক্ষমতা না বিজেপি, We would continue to protest. We won't take any sort of bail. আমরা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সেটা দেখতে চাই। We want to see how many jails are there in the state of West Bengal that would accommodate the BJP leaders. আমি আগে গোটা বিষয়টি বলে নিই। গোটা রাত আমরা বসেছিলাম আমাদের পুলিশের ছুঁচো গেলার মতো। The entire night we were sitting inside the lockup. সই করে জামিন নিন আমরা প্রত্যাখ্যান করি। পুলিশ তারপরে বলে যে আপনারা সই না করতে The police, the Kolkata police told us that sign on the bail bond and take bail কোনো and you can leave. তথ্য পুলিশ আমাদেরকে জানায়নি, তাদের কাছে নেও, অর্থাৎ তাদের কাছে তাদের আইনি কোনো জায়গায় Why we were detained, there was no proof that was put across by the Kolkata police. আমরা যখন বলি যে আমরা সই করব না এবং আমরা বলি যে কোর্টের সামনে আমাদেরকে পেশ করা হোক, When we say that we don't want to sign, মহামান্য আদালতের কাছে বলবো যে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ যে সামান্য দুপা হাঁটা we would want to go and tell the court what exactly happened. পুলিশ সেই সাহস দেখায়নি। পুলিশ বলেন The Trinamool Congress government does not want to give us any sort of democracy. প্রশ্ন তাহলে পুলিশ আমাদেরকে নিয়ে এসে 4-5 ঘন্টা বসিয়ে রাখলো কেন? When we told the Kolkata police that please take us to the court, they said we can't take you to the court. এমনকি এই সকালবেলাও তারা No answers has been given from the Kolkata police. করছিলেন। ভোর 4টের সময় জিজ্ঞেস করেছেন। গোটা রাত আমরা বসে কাটিয়েছি বেঞ্চের উপরে, আপনারা নিশ্চয়ই ছবি পেয়েছেন। The entire night they were asking us the same question. In the morning also at around 4 AM they had asked us the same question. জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না, ওষুধের জন্য আমাদেরকে অনেক আমাকে হয়তো There was no
there was no food provided to us, there was no water provided to us. অনেকক্ষণ তাদেরকে লড়াই করতে হচ্ছে, তারপরে ওষুধ পেয়েছে, তাও খাওয়ার ওষুধ পায়নি তারা। In a tussle with the Kolkata police while we were detained, a lot of the BJP workers had sustained injuries. এখানে অবস্থান করছে, কিন্তু মা বোনেদের উপর যে ধরনের অত্যাচার হচ্ছে, কসবার ঘটনা শুধু বিচ্ছিন্ন তো ঘটনা নয়, The atrocities that is happening in the state of West Bengal against the women, সব জায়গায় হচ্ছে। এবং তারপরে 8 one after the other atrocities has been taking place against the women. ভেতরে এই ধরনের রেপ এবং একটিতে মার্ডার, Between a period of 8 months, another shocking incident has happened. কোথায় প্রশাসন? এরপরে একজন মুখ্যমন্ত্রী মুখ দেখাতে পারেন? তিনি সামনে Where is the আসতে government পারেন, of দাবি করতে West পারেন, Bengal? এগিয়ে বাংলা মডেল চালাচ্ছে। এটা এগিয়ে বাংলা মডেল, তার লজ্জা করে না মুখ্যমন্ত্রী যে তার মতো মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার দলের পদ, They should be ashamed that this is the developed model of West Bengal. এই ছেলেটি বা এই ছেলেগুলো তিনজন যাদের নাম এসছে, তারা এই ধরনের পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। এবং So the BJP leaders have been protesting. Remember, yesterday as well, the BJP workers had taken to the streets demanding the resignation of the Chief Minister Mamata Banerjee, asking are women no longer safe. The TMC leaders blaming victims having an internal feud as well. And as the internal feud came out in the open, the BJP stepped up the attack on the Mamata Banerjee government. The BJP's co-in charge for Bengal, Amit Malviya, said the TMC's fakery on the Kolkata gang rape case has been exposed by her own leaders. He wrote that this establishes the truth that the TMC is a party of predators and rapists, and called Mamata Banerjee the enabler-in-chief of this misogynistic mindset. The Bengal leader of opposition, Shuvendu Adhikari, also gunned for Mamata Banerjee, saying she only cares for her vote bank and is therefore silent on this particular case. मुख्यमंत्री अभी तक कोई बयान नहीं दिया। ना सी डोंट नीड एनीथिंग। वो तो अपनी वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए उनका प्लानिंग है, ये सब में बात नहीं करती। कल्याण बनर्जी ने बोला कि क्लासमेट का रेप करेगा तो हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब कि क्लासमेट को खुली छूट है गैंग रेप करने की, खास करके अगर वो क्लासमेट टीएमसी का कोई नेता हो। दूसरा बयान भी आ चुका है मदन मित्रा का, ममता बनर्जी के टीएमसी के एकदम करीबी बड़े नेता। वो कहते हैं कि लड़की वहां जाती ही नहीं तो बलात्कार होता ही नहीं। बेटी की सुरक्षा और बेटी बचाओ पर ध्यान देने के बदले बलात्कारी बचाओ चल रहा है। और इस पर जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाले लोग हैं, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये लोग एकदम चुप है। My colleague Sabyasachi continues to stay live with us. And Sabyasachi, there is very clearly an internal feud that's playing out in TMC. But is that affecting the law and order in the state? That's a charge that is being made by the BJP that says that law and order has collapsed, and the TMC leaders seem to be washing their hands of any responsibility by instead blaming the victims in the case. Well, that's right. See, the BJP has been pointing out this, that time and again atrocities against women has been happening in the state of West Bengal, and that's what Mr. Sukanta Majumdar also pointed out, that the democracy in the state of West Bengal has crumbled. Now he says that where is the law and order in the state? Time and again atrocities have been taking place against the women, and within a time of 8 to 9 months, another shocking incident has happened in the state of West Bengal. And Chief Minister Mamata Banerjee is also the Home Minister. Where is the law and order situation? Now, yesterday Amit Malviya also pointed out that how the Trinamool Congress completely is destroying the law and order situation in the state of West Bengal, and has been supporting people who have a mindset of misogyny. Now, Kalyan Banerjee and Mahua Moitro, who had a war of words, it's not new that Kalyan Banerjee does not get along with Mahua Moitro. And what is interesting to note in the post that he has put out stating that he does not agree with the official lines of the Trinamool Congress. Now, Kalyan Banerjee has highlighted that certain leaders within the Trinamool Congress has been shielding the criminals. Now, Kalyan Banerjee also points out that just by mere academic statements would not solve the real issue. Now, he also points out that leaders who have joined the party after 2011
are also being part of this crime. Now, this attack comes towards Mahua Moitra because Mahua Moitra is the party leader who has joined the party after 2011. Now, he also points out that there are certain leaders within the Trinamool Congress who are shielding the criminals. Now, this attack comes towards the Trinamool Congress Chhatra Parishad President Trinankut Bhattacharya. Now, clearly the rift between Kalyan Banerjee and Mahua Moitra shows a real picture of what is happening within the Trinamool Congress, how the Trinamool Congress own member of parliament now question the Trinamool Congress stand and even alleges that the Trinamool Congress is supporting these criminals time and again. So clearly this has given a lot of arm and ammunition. Okay, all right. Just a moment, Sabyasachi. We have a reaction coming in of Sukanta Majumdar. Let's cut across. पूरी रात लाल बाजार में रहे और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के मां बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। देखिए, एक महीने में 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत हो, होने की जरूरत हो, तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं पे दिखाई नहीं देता। दूरबीन से भी देखता हूँ तो दिखता नहीं, कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखता हूँ तो दिखता तो नहीं मुझे। मुझे लगता है वो नवान्नों के किसी चेम्बर में, किसी तिजोरी में बंद होकर रह गया है। मदन मित्रा कह रहे हैं वहां पर महिला को नहीं जाना चाहिए। मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहाँ किसी को जाना चाहिए, कहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए? ये आदमी, ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी है, वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहां पे भेजना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि कुछ All right, Sabyasachi, thank you for joining us with those details. The BJP is saying that it is going to continue to fight against the West Bengal government, demanding justice for the victim. With that, it's time for us to slip into a short break. We'll be right back. Stay with us.